নমস্কার, শুভ্র রাত্রির আরো একটি সরাসরি আয়োজনে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। আপনারা যারা প্রতি রাতে আমাদের এই আয়োজনে চোখ রাখেন, আপনারা জানেন আমরা এক এক দিন এক একটি বিষয় নিয়ে, এক একটি ভাবনা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলি। আজও তাই। আজ যে বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলতে চাইছি, সেই বিষয়টি ইতিমধ্যেই ঘরে ঘরে আলোচিত। ইতিমধ্যেই আমি, আপনি, আমরা সবাই একটি বিষয়ে যদি গোটা দেশ জুড়ে এখন কথা বলে থাকি, সেটা হচ্ছে ভারত বনাম পাকিস্তান যুদ্ধ। কোথায় হচ্ছে, কেমন ভাবে হচ্ছে, কারা করছেন, কিভাবে করছেন, তা একটু একটু করে আমরা জানছি বা জানার সুযোগ সামাজিক মাধ্যম অর্থাৎ মোবাইল আমাদের করে দিচ্ছে। কখনো টেলিভিশনের পর্দায়, কখনো বা আলোচনায়, কখনো বা নিজেদের হাতের মোবাইল ফোনটিতে আমরা জেনে নিচ্ছি সর্বশেষ খবর এই বিষয়। কিন্তু এখনই সময় আমাদের আরো এক হয়ে থাকতে হবে, কোনো বিভেদ নয়। আজকেও আপনারা দেখেছেন ইতিমধ্যেই হয়তোবা PB24 এর পর্দায়, কিন্তু আপনাদের আরেকবার জানাই, শহর আগরতলার রেল স্টেশনে একেবারে নতুন পিস্তল পাওয়া গেছে বেশ কয়েকটি। এই পিস্তলগুলো প্যাকেট থেকে খুলে যখন বের করা হচ্ছিল, তখন সংশ্লিষ্ট মহল বারবার করে এই প্রশ্নটি ভাবছিলেন, কোথা থেকে এলো, কিভাবে এলো, এতগুলো পিস্তল কিভাবে একসঙ্গে জড়ো হলো। আমাদের আজকের এই আলোচনায় আপনারা যারা সঙ্গে আছেন, বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবেন, বলছেন, ভাবেন, আপনাদের সকলকে বলি, এই এক একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে, এই এক একটা অপরাধের চক্রের বিরুদ্ধে আমাদের এখন সজাগ থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, কাউকেই কোথাও আমরা আন্ডার এস্টিমেট করব না, যেখানে আমাদের নিরাপত্তা, যেখানে আমাদের জীবন এবং যেখানে আমাদের সিকিউরিটির প্রশ্নগুলো জড়িয়ে আছে। দেখুন, हमारे आईजी साहब के और सीनियर डीसी साहब के आदेशानुसार प्रत्येक ट्रेन का ट्रेन स्कॉटिंग होता है बदरपुर टू अगरतला। उस दौरान हमारा 2 स्टाफ स्कॉटिंग ड्यूटी में था। जब गाड़ी अगरतला स्टेशन पे आई तो उन्होंने चेक किया तो 2 अनक्लेम्ड बैग वो लोग को मिला। इमीडिएट आरपीएफ और जीआरपी को इंटीमेशन दिया गया ट्रेन स्कॉटिंग पार्टी द्वारा। जीआरपी इंचार्ज और आरपीएफ इंचार्ज सभी कोच के सामने जो जनरल कोच था वहां पे पहुंचे और वो दोनों बैग को रिकवर किया गया। चेकिंग के बाद पाया गया कि उसमें एक बैग में 4 पिस्टल होममेड और 8 मैगजीन, दूसरे बैग में भी 4 पिस्टल और 8 मैगजीन रिकवर किया गया। ये ट्रेन कहाँ से कहाँ आ रहे थे? ये ट्रेन फिरोजपुर से अगरतला आ रही थी, जिसका ट्रेन नंबर है 14620। इसके पीछे कौन है, कुछ लिंक मिला? इसके पीछे तो लिंक नहीं मिला, इंक्वायरी का सब्जेक्ट है। जीआरपी के इंचार्ज साहब इंक्वायरी करेंगे। हमारे डीजी इंटेलिजेंस साहब अनुराग साहब भी आए थे, वो भी स्पॉट विजिट, कोच विजिट और पूरे इंक्वायरी करके गए हैं। बुलेट मिला कि इसके साथ? नहीं, बुलेट नहीं मिला है, केवल मैगजीन और पिस्टल मिला। इसके आसपास कोई किसी को आप लोगों ने? नहीं, किसी को उसमें था नहीं। 4-5 पैसेंजर थे जो कि ओवर एजेड पैसेंजर थे, इसलिए उनको इंट्रोगेशन करना वो ठीक नहीं समझा गया, क्योंकि इसमें कुछ यंग जनरेशन के ही लोग हो सकते हैं। एक्चुअली आज के हमारे আগরতলা রেল স্টেশনে যে দূরপাল্লা ট্রেন ফিরোজপুর আগরতলা এক্সপ্রেস, এটাতে মানে দুটা আনক্লেম ব্যাগ পাওয়া গিয়েছিল, যেটাতে লিড করেছে আরপিএফ। তো আমরা জয়েন্টলি চেকিং করি। এটা সকাল আনুমানিক আজ ভোরবেলা 4টার দিকে আসে আমাদের আগরতলা রেল স্টেশনে। তো এটা একটা জেনারেল কামরা ছিল। তো এখানে আমরা দুটা পিট্টু ব্যাগ আমরা পেয়েছি। এটা আগরতলা জিআরপি আরপিএফ জয়েন্টলি। তো এটার ভেতর থেকে আমরা মোট 8টি পিস্তল উদ্ধার করেছি এবং সেই সঙ্গে মানে এমটি ম্যাগজিন ছিল, মানে 8 দোকানে 16টা, দুটো করে। এবং এগুলোর মধ্যে কিছু ওয়ারিং এপিএল ছিল, যা জিন্সের প্যান্ট, শার্ট এবং কিছু কসমেটিক প্লাস কিছু ওষুধ। তো আমরা সবগুলি সিজার করা হয় এবং এই সুবাদে আমাদের আগরতলা জিআরপি থানাতে একটা মামলাও নেওয়া হয়েছে আননোন মিসক্রিয়েন্টস এর এগেইনস্টে। কারণ এটা নিশ্চয়ই কোনো না কোনো মিসক্রিয়েন্টস মানে এখানে এনেছে এবং নিশ্চয়ই উনি যে ডেস্টিনেশনে নেবেন এটা খারাপ কাজে ইউজ করা হবে। তো আমরা একটা আগরতলা জিআরপি থানাতে মামলা নিয়েছি এবং আমরা ছানবিন করছি একদম টপ টু মানে লাস্ট অবধি। তো
দেখি আমরা যে সিসি ক্যামেরা আছে বা আনুষঙ্গিক যে আরো আমাদের সিস্টার এজেন্সি আছে, আমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করছি। তো দেখি এটার সঙ্গে কে বা কারা যুক্ত থাকতে পারে, এবং যারা এটার সঙ্গে যুক্ত থাকবে আমরা অবশ্যই তাদের আইনের আওতায় আনবো। Thank you all for joining for this briefing. You would have perhaps seen some information related to developments since late last night, early this morning, which has been put out by the Ministry of Defence. Just in case it has been missed, I will request Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh to just update you and fill you in on the details. थैंक यू सर। তাহলে ওইটাই করো মেশো। ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। On the night of 7th May 2025, Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India using drones and missiles. These places included Avantipura, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Kapurthala, Nal, Jalandhar, Ludhiana, Adampur, Bhatinda, Chandigarh, Falodi, Uttarlai, and Bhuj. These were neutralized by the integrated counter unmanned aerial system and other air defense systems. The debris of these attacks is now being recovered from a number of locations that prove the Pakistani attacks. आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। Today morning, Indian Armed Forces targeted air defense radars and systems at a number of locations in Pakistan. Indian response has been in the same domain with the same intensity as Pakistan. It has been reliably learnt that an air defense system at Lahore has been neutralized. पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर आकरण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी क्षेत्रों में मोर्टार और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। Pakistan has increased the intensity of its unprovoked firing across the line of control using mortar and heavy calibre artilleries in areas in Kupwara, Baramulla,
Uri, Poonch, Mendhar, and Rajouri sectors in Jammu and Kashmir. 16 innocent lives have been lost, including 3 women and 5 children, due to the Pakistani firing. Here too, India was compelled to respond to bring mortar and artillery fire from Pakistan to a halt. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is respected by the Pakistan military. Jai Hind. The attack of 22nd April in Pahalgam is the original escalation. ये जो सिलसिला है जो हम देख रहे हैं आज की घटनाओं को लेके, ये 22 अप्रैल के पहलगाम के हमले से शुरू हुआ है. एस्केलेशन वहां पे हुआ है और उस एस्केलेशन का जवाब भारतीय सेना ने, भारतीय फौज ने कल अपने एक्शन से दिया है. Secondly, I want to invite your attention to the involvement of the group calling itself the Resistance Front in these attacks. I pointed this out yesterday that this is a group that is a known front for the well-known Pakistan-based terrorist organization, Lashkar-e-Taiba. The group has been reported earlier. I mentioned to you about the Indian authorities providing information to the UN 1267 Sanctions Monitoring Committee. In fact, we are going to be meeting with the team again very soon, and we will be providing an update to the information that we have provided earlier. But what is interesting, दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति में जब पहलगाम के हमले को लेके एक प्रेस वक्तव्य जारी करने की बात चल रही थी, तो आप सोचिए किस देश ने टीआरएफ का, द रेजिस्टेंस फ्रंट का उसमें मेंशन किया जाना, उसको अपोज किया, पाकिस्तान ने. दिस वाज आफ्टर द फैक्ट दैट द टीआरएफ claimed responsibility for this attack not once but twice within a few hours after the incident on the 22nd of April, and then again on the morning of 23rd April. And it is perhaps only after the full gravity of the incident was realized by its masters and handlers across the border that it was managed to back off from this claim. Obviously, that retraction doesn't convince anybody. तीसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, और कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने कल भी बड़े स्पष्ट शब्दों में और आज भी आपसे ये बात साझा की है. जो भारतीय रिस्पॉन्स है वो नॉन एस्केलेटरी है, प्रिसाइज है, सटीक है, मेजर्ड है और कंसिडर्ड है. Our intention has not been to escalate matters. We are only responding to the original escalation, as I said, and our response has been targeted, precise, controlled and measured. Only no military targets have been selected. Only terrorist infrastructure in Pakistan has been hit. Now, there are as I said, a number of issues that have been raised in commentaries, and there's a lot of, as I said, unfounded disinformation and fabrication that has come from across the border. And I would just like to use this opportunity to set the record straight on some of these issues. The first of these is Pakistan trying to wash its hands off any and all involvement with terrorism. I think the Pakistani information minister said there are no terrorists in Pakistan. And I think he was challenged on that in the television program that he was appearing on. But even if I partially repeat myself from yesterday,
I think Pakistan's reputation as the epicenter of global terrorism is rooted in a number of instances where concrete evidence is available, not just to India, but to governments and authorities and agencies around the world. There are several terrorist attacks around the world where Pakistani fingerprints have been found. I don't need to belabor the point with regard to this audience about where Osama bin Laden was found and who called him a martyr. Pakistan has also for decades pursued cross-border terrorism into India with impunity, and as I said yesterday also, in order to deliberately mislead the international community, they claimed that the terrorist Sajid Mir was dead. They came under pressure, and Sajid Mir was then brought back to life, arrested, and is now apparently in Pakistani custody. Pakistan is also home to a very large number of UN proscribed as well as UN proscribed terrorists, as well as terrorists proscribed by a number of other governments in the world, including, of course, the Lashkar-e-Taiba and the Jaish-e-Mohammed, as well as their leaders, Masood Azhar and Hafiz Mohammed Saeed. आपने देखा होगा हाल ही में पिछले ही कुछ दिनों में আমাদের আজকের এই আলোচনায় আমরা এই বিষয়টি নিয়ে বারবার আপনাদের কাছ থেকে শুধু এই প্রত্যাশাটুকুই করব যে আসুন আমরা এই কথাগুলোকে বুঝি, বোঝার চেষ্টা করি, ইঙ্গিতগুলোকে বুঝি, এবং এখন আর থেমে থাকার সময় নয়। আমার মনে হয় আমাদের প্রত্যেককে আরো একজোট হয়ে এই দেশকে আমাদের শত্রুদের কাছ থেকে বাঁচাতে হবে, সেটা ভেতরেই হোক বাইরেই হোক যেখানেই হোক। দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার যে বিষয়টি, সেটাতে আমরা সবাই মিলে যাতে একটি সক্রিয় ভূমিকা রাখি, আপনি আমাদের চারপাশের দিকে একটু খেয়াল রাখি। এই যে পিস্তলগুলো পাওয়া গেল, কেউ না কেউ কোথাও না কোথাও তো পুলিশকে সাহায্য করেছেন। আমার মনে হয় অপরাধ চক্রীদের ধরার জন্য এটাও বোধহয় একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই আলোচনায় আপনারা যারা সঙ্গে আছেন, থাকেন, নিয়মিতভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেন এবং আমাদের প্রত্যেকটি আলোচনায় স্বপ্ন দেখেন আমাদের মতো। আমরা যারা ভাবি আগামীকালকে সকালটা একটু অন্যরকম হবে, ভালো হবে, আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটাই শুধু আশা বা চাওয়া যে দেশ ভালো থাকুক। দেখুন, पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और उनके पूर्व विदेश मंत्री दोनों ने इस बात को माना है कि पाकिस्तान का ऐसे ग्रुप्स के साथ जो रिश्ता है वो क्या रहा है। बोथ द डिफेंस मिनिस्टर एंड द फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान I think they've done a more eloquent job of this than I could ever do in terms of describing their country's implication in international terrorism and their involvement in housing these kinds of groups. दूसरा जो विषय है वो है पाकिस्तान का जो एक दावा है कि एक इंटरनेशनल इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एक जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव कमेटी होनी चाहिए. These calls for jointly investigating this heinous and barbaric attack in Pahalgam. Again, I think you know the history well on this. You know the track record well, and it is not a bright track record insofar as Pakistan is concerned. In fact, in the pursuit of justice for the victims of multiple terrorist attacks, whether it be Mumbai in 2008, in Pathankot in 2016, or many others, but in particular for these two attacks, India had offered to cooperate. India provided forensic evidence and urged Pakistan to bring the perpetrators of these attacks to justice. We, in particular with regard to the Mumbai attacks of 2008, where a Pakistani Lashkar-e-Taiba terrorist was captured alive, India provided extensive information and evidence
related to the involvement of Pakistani terrorists in this attack. Cases were registered, but you are all aware that these cases have not progressed despite the formation of judicial teams, etc. And Pakistan has consistently stonewalled all efforts to move the investigation along. In fact, with regard to the Pathankot attack as well, a joint investigative team was formed. We gave access, unprecedented access, I should say, to Pakistani team to the site of the attack. Details of call records data and DNA, etc. were shared with Pakistan. We had shared with them details related that we had been able to access to the addresses of terrorists. We presented evidence against the office bearers of Jaish-e-Mohammed who had conspired in the attack, and the handlers of the terrorists who facilitated them and guided them in. But there has been no movement on this. So in all of this, I think the experience has not been positive, and it certainly doesn't give us the confidence now to take at face value Pakistani assertions of wishing আমাদের এই আলোচনাটি কয়েক মুহূর্তের, এই আলোচনাটি কয়েক মিনিটের, কিন্তু যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমাদের দেশেরই কিছু রাজ্য এখন রাত কাটাচ্ছে, সীমান্তে, একেবারে সীমান্তে সেদিকটায় পাহাড়ের গা ঘেঁষে যেসব গ্রামগুলো জেগে আছে বা জেগে থাকবে আগামী বেশ কয়েক সপ্তাহ, আমাদের তাদের জন্যও বাঁচতে হবে। আমাদের ভাবনায়, আমাদের প্রার্থনায়, আমাদের প্রতি মুহূর্তের বেঁচে থাকার এই জীবন বোধে কোথাও না কোথাও গিয়ে তাদের প্রতিও সম্মান রাখতে হবে। যেসব জওয়ানেরা সীমান্তে দাঁড়িয়ে আমাদের দেশকে প্রহরা দিচ্ছেন, বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন আমাদের, যেসব বীর যোদ্ধারা আমাদের দেশকে তাদের মায়েদের মতো করে আগলে রাখছেন, আসুন আজকের এই আয়োজন থেকে আরেকবার আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হই, ভেতরে ভেতরে এই দেশে আমরা সঠিক অর্থে যাতে মানুষকে ভালোবাসতে পারি। দেখুন, we gave access, unprecedented access, I should say, to Pakistani team to the site of the attack. Details of গত কয়েকদিন ধরে আমরা সারা দেশ জুড়ে যে অবস্থা দেখছি, গোটা দেশের মধ্যে যে পরিস্থিতি আমরা লক্ষ্য করছি, তাতে আমরা গৌরবান্বিত। আমরা একদিকে এই উৎকণ্ঠা নিশ্চয়ই রাখছি যে আমাদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় কোথাও যাতে এতটাও ফাঁক ফোকর না থাকে, কিন্তু এতে নাগরিকদেরও ভূমিকা থাকবে। শুধুমাত্র জওয়ানেরা, শুধুমাত্র ইন্ডিয়ান আর্মি, নেভি, শুধুমাত্র এই শব্দগুলোর উপর ভর করে যদি আমরা থাকি, তাহলে এই দেশ অপারেশন 2 সিঁদুর কোনোভাবেই সঠিক মূল্যায়নে যেতে পারবে না। সঠিক মূল্যায়ন তখনই হবে যখন আমরা আমাদের মতো করে এই প্রত্যেকটি অপারেশনকে নিজের আত্মস্থ করব এবং আমরা বুঝবো, জানবো, দেখব যে আমাদের আগামী প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা বড় হবে এই বোধ নিয়ে, দেশের আগে আর কোনো কিছু নয়। শত্রুদেরকে মোকাবেলা করার জন্য যে কোনো পর্যায়ে যেতে হতে পারে আমাদের। দেখুন, এবং আরেকটা বিষয় সেটা আপনাদেরকে একটু বলতে চাই আজকের এই আয়োজন থেকেই, সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে আগামীকাল গোটা দেশ জুড়ে পালিত হবে 25শে বৈশাখ, এখনই বোধহয় সময় রবীন্দ্রনাথের কাছে আরেকবার দীক্ষা নেয়ার, জীবনের দেশকে বাঁচিয়ে রাখার। site of the attack, details of call records data and DNA, etc. were shared with Pakistan. We had shared with them details related that we had been able to access to the
in the strikes on the 7th of May. We have made the point very clearly that all attacks on the morning of 7th May were against carefully selected terrorist infrastructure, terrorist targets. It is not clear to us, in fact, seeing some of the coverage of the after effects of these strikes, including the funerals for the terrorists that were held yesterday. I think a lot of you have seen the reports and the coverage on media. If only civilians, if any civilians were killed in these attacks, I wonder what message this picture actually sends to all of you. This is a question that is worth asking. It's also odd that the funerals of civilians are carried out with the coffins being draped in Pakistani flags and state honors being accorded. As far as we are concerned, the individuals eliminated at these facilities were terrorists. Giving terrorist state funerals may be a practice in Pakistan. Doesn't seem to make much sense to us. Pakistan has also claimed that India deliberately attacked religious sites. This is completely false again. I have made it clear that the targets were terrorist infrastructure, terrorist facilities, and locations connected clearly with incidents of cross-border terrorism into India. And it is in fact Pakistan that is misusing religious sites as a cover to in fact radicalize, direct and indoctrinate and train terrorists. In fact, contrary to what Pakistan is claiming, yesterday Pakistan launched a targeted attack on the Sikh community in the state of Jammu and Kashmir, hitting Gurdwara in Poonch and the homes of Sikh community members, which came under attack. And we know that at least 3 individuals were killed in that particular attack. Pakistan is also making attempts to, in fact, just to add to this point, the retaliatory action that Pakistan has taken, in fact, is impacting civilians. I showed you the picture of the Gurdwara and the Sikh community members who were killed in this. There are other civilians also who've been killed and injured in these attacks. In fact, since yesterday morning, a total of 16 civilians have been killed and 59 others have been injured in the attacks by Pakistan. Not only this, Pakistan is also making attempts as part of its disinformation campaign to paint our action with regard to cross-border terrorism through the communal angle. If that is the issue, then I think I can do no better than to cite or point you in the direction of the Pakistan Army Chief's speech of 16 April 2025. I think that is the last word in communal rhetoric. And in the Pahalgam attack itself, you are aware of the kind of religious profiling that was done there. And perhaps there is a linkage between these two events. I can only say that these nefarious designs will not be allowed to succeed in India. And it is to be noted that
people from all faiths, all religions, all regions in India have unequivocally, not just in India but around the world, have condemned these attacks. The Pakistani claims of now responding to India's strikes of the 7th of May. As I said right at the outset, it is India which is responding. The original escalation was by Pakistan on the 22nd of April. We are the ones who are responding to that escalation with the action that was taken yesterday morning. And again, I would like to emphasize that the action was restrained. It was directed towards non-civilian, non-military targets and confined to terrorist camps. And again, as we have been saying since yesterday, any further action by Pakistan, some of which we are seeing today, is nothing but escalation by Pakistan now once again. এই আলোচনা চলতে থাকুক, আগামীকাল আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে, কিন্তু যেতে যেতে আরেকবার আমরা সবাই মিলে আজকের রাত্রির জন্য অপেক্ষা করব যাতে আমার দেশ ভালো থাকে, কিন্তু শত্রু যারা তাদেরকে ছেড়ে কথা নয়। ভালো থাকবেন, যেতে যেতে এই বিষয়গুলো আরেকবার শুনবেন মন দিয়ে। শুভরাত্রি। Appropriately. One point that I wanted to also address was the allegations to the targeting of a dam, the Neelam Jhelum project in Pakistan-occupied Kashmir. I want to say that this is an absolute and complete fabrication and a blatant lie. India has targeted only and only terrorist infrastructure, and the details of that terrorist infrastructure, together with the locations, were shared with you yesterday by Colonel Qureshi and Wing Commander Singh. I should note that if this kind of a claim is a pretext for targeting Indian infrastructure of a similar nature, Pakistan will be entirely responsible for the consequences that will undoubtedly follow. Finally, I want to address some issues that have been raised related to the Indus Waters Treaty and the disinformation that has been raised in regard to that as well. The fact is that there have been fundamental changes in the circumstances in which the Indus Waters Treaty was concluded, and they call for a reassessment of the obligations under the treaty. Over the last year and a half to 2 years, India has been in communication with the government of Pakistan. We've sent several notices to them requesting for negotiations to discuss modification of the treaty. India has for 6+ decades now honored the treaty, even during periods when Pakistan imposed multiple wars on us, and even when relations were adversarial. Pakistan is the one that has been acting in violation of the treaty, deliberately creating legal roadblocks in India exercising its legitimate rights on the western rivers. Any projects that India sought to build on the eastern rivers, and even on the western rivers, which we are allowed to by the treaty, were always challenged by Pakistan, thereby hampering our rights to utilize our legitimate waters under the treaty. In fact, if you see, the preamble of the treaty itself states that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Mark those words. Concluded in a spirit of goodwill and friendship. ये भारत का धैर्य और भारत की सहनशीलता है
जो 65 साल से हम इतनी प्रोवोकेशन के बावजूद इस ट्रीटी को निभा रहे हैं. However, as has been made clear earlier as well, Pakistan has not responded to our request to enter into negotiations for a reassessment of the obligations under the treaty. A number of conditions have changed. This is a treaty that was based on the engineering techniques of the 50s and the 60s. We are living through the first quarter of the 21st century. Technological changes and technological advancements have to be taken into account. There are demographic changes. There are climate changes that have taken place. There is the imperative of clean energy. And of course, the terrorism that Pakistan has wreaked in the state of Jammu and Kashmir itself has hampered India's ability to exercise its rights under the treaty. Pakistan's persistent refusal to respond to our requests to enter into government-to-government negotiations on the modification of the treaty is, in a sense, itself a violation of the treaty. And therefore, India has taken the step of putting the treaty in abeyance until Pakistan abjures irrevocably its support for cross-border terrorism. Maybe I'll stop there. I mentioned earlier yesterday as well that this is an evolving situation. I would therefore ask all of you to be considerate and restrained. It will not be possible for us or my colleagues from the armed forces to share operational details at this point in time. Beyond that, if you have any questions, may I have time for only a few, and I'll try to answer those questions. Okay, I give the floor to Rishabh. One Secretary, good evening. This is Rishabh from Times Now. I just wanted to understand, as per the press release that has been released earlier today, it says that we have successfully... Again, please don't go into operational details at this point in time, because this is a constantly evolving situation. Yeah, go ahead. Foreign Secretary Smita Sharma, just wanted to ask, the Pakistani media and Pakistan have spoken to each other. Border से आ रहा है, हमने गिरा दिया, इतने हमने जब सही समय होगा तो आधिकारिक तौर पे इसके बारे में सूचना दी जाएगी. लेकिन जो आपका प्रश्न है कि प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, उनके रक्षा मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है. आखिरकार ये एक देश है जिसने अपना इसका जन्म लेते ही झूठ शुरू हो गया था. 1947 में जब पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर पे दावा बोला, तो उन्होंने किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से नहीं, संयुक्त राष्ट्र से झूठ बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे. ये लोग जो गए हैं वो तो कबायली हैं. वो तो जब हमारी फौज वहां पे पहुंची और यूएन के लोग, संयुक्त राष्ट्र के लोग खुद वहां पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां तो पाकिस्तानी फौज घुसपैठ करके आ गई है. उसके बाद पाकिस्तान को मुंह की देखनी पड़ी और उनको मानना पड़ा कि हाँ, उनकी फौज वहां पे कुछ समय से पड़ी हुई है. तो ये जो यात्रा है एक तरह से 75 साल पहले शुरू हो चुकी है. तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट दिस काइंड ऑफ डिसइंफॉर्मेशन इज बीइंग इंडल्ज्ड इन. या